Да, взагалі нема часу. Та. У нас нема часу. На ніхуя у нас нема часу вообще. У нас вже по факту хтось із нас не доживе до цього. Ну. Дивіться, в такому випадку це міняти шило на мило. Кого на кого? Дивіться, якщо ми зараз йдемо на компроміс, скажімо так, владі, і ми знаходимо з ними хоч якусь комунікацію, то це так, але правильно, скільки це часу займе? Скільки у нас залишилося? 3 місяці приблизно, чи 2, щоб, бо люди в 40, в мінус 40 не зможуть дуже довго стояти, це буде дуже складно, і людей дуже мало. Запитання дуже багато, і ми намагаємося якось пояснити населенню, який наш далі план. Наш далі план. Окей, населення виб'є після вас, а населення б'ється під носом. Ідеальна ситуація для Росії. Я думаю, що поступово будувати громадянську свідомість, навіть починаючи з такого легкого часу у нас може бути чи не бути, буде того ж саме, що було The discussion is now what going? I have sound. Okay, guys. We were just not talking. Sorry. Суть в тому, що помиральна завжди поруч з нами. Давай, Ми я можемо поїду. в будь-який момент в неї пригнути. Вона от буквально на відстані ноги, ти отак от робиш, і все, ти вже там. Але суть того, що поки ми замахнулися ногою, за цей час нам трошечки треба подумати і стати трошечки доросліше. Просто тут обидва виходи, якщо без того, щоб ми просто продовжували Both outcomes самопросвітницькі дії. without Скласти ручки. Скласти keep ручки, doing якщо б це what хорошо we're було, doing. скласти ручки, якщо б is just to give up. щось ще гірше, якщо нас ще захватять Yeah. So Суть в тому, basically, що ми не громадська we are організація, за not нами не стоять any ніякі organization. майданівці, за нами не стоять даже люди, даже Петра Порошенка, це всього лише прикол. Yeah, we just За нами не стоять даже self-organized люди з картонками, community. які просто втікли, по суті. Не то, що я не їх, це зараз дуже зневажливо позначало. Ну, можливо, окей, можливо, звинувачую, окей, тому що мені обідно, що я щось приклав. Так, люди з картонками, оце об'єднання. Ну, коротше, вони взагалі жодним чином не були причетні до безстрокових, вони долучились до ходи. Не суть, коротше, за нами ніхто не стоїть, окрім нас. Типу, і тільки в наших руках There's no one behind us, and it's only in our hands. робити щось на краще. Люди з Що на краще? картонками Чесно, betrayed все us. поміняти. Yeah, Ну, they kind of left. Гляньмо один одному чесно в очі. Це Let's фізично look into неможливо, each other's тому що eyes. ми хочемо зараз змінити то, що We want to change до того за something. нас не побудували наші предки. Це, по суті, ми зараз розгрібаємо хавчик наших предків. Навіть якщо ми проголосували, хтось з вас вже проголосував за Зеленського в 2019 році, ви були набагато менш розумніші, ніж зараз. Це я особисто кажу, по своєму прикладу. Yeah, even if some of us voted for Zelensky in 2019, we were much dumber back then and much less smart. I agree with this. Треба Я робити тут сміюсь в зараз ефірі. те, до чого ми можемо дотягнутися. Так яка різниця, це класно, мені щось подобається. шикарне, але у нас не вийде. Ти- Нам треба ти робити класно тут смієшся. і зараз. Тут і зараз. Просто I like so much people with feelings of humor. У нас є. His sense of humor is great. Вже хоч щось робить. От як у Приватбанка. Щось робиш, щось буде. І перестало працювати. Блін, не можу підписати таку смотрите. Так, бачите, я талдичу одні й ті ж самі речі не просто так, тому що багато хто пропускає через вуха. Я вважаю, що найбільш розумною думкою і I найбільш think that the smartest порядком денним, яким ми smartest choice that we can make in the next 1, 2, 3 weeks, maybe more, maybe less, we don't know, what we should do
яке у нас тут сформувалося. is to become better as this community that we have here. Ні, кожен день ми не будемо покращуватись, бо це фізично неможливо. We are not going to be doing this every day. I mean, getting better. Ми також будемо доєднуватись. Я певен, більшість з оцеї темного уряду картону. У мене теж є. Є конституція у тебе? Ні, нема. О, Азіза ще немає. Вау, Дякую. дякую. Guys, Aziza just got a salary with a constitution. It's a joke salary, guys. We don't get any salaries here. Only with candies, constitution. Yeah, the constitution of Ukraine. Best constitution in the Europe, but if people will work with this constitution, if they would live under this constitution. Yeah, that's the problem. Unfortunately, this constitution is not being followed by our state right now, by people in power. So, Який був просто... У мене картонка. Тому що ми не вилазимо, нам треба відпочинок. Я певен, ми з часом навіть на панельних дискусіях знайдемо ще якесь нове рішення. Тому що час нам треба видохнути, тому що ми знову таки перейшли у цю точку неповернення, і нам просто треба... Ну ми ж не титан, ми ж не... я не знаю. Ми ж не Зеленський, бачиш, скільки він терпить. непотужно. Так по поняттям можна, так. Хто я? Дома господарка, два собака. Yeah, people are sad. I can see that. In so many faces, so many eyes. I'm sad myself, guys. This is a dark day. Я відкриваю і зразу про In our президента. Це я Yeah, відкриваю. Ziza opened the page I of opened the the constitution page, about the president's. The president of Ukraine is the head of state and Що там ще? Гарант. А я не знаю, як гарант сказати. and stand like Guarantor? from its name. And stands for its name. Yeah. Guys, our fundraising is still stuck. We are still on the same $293.16, or sorry, 61 cents. We need to reach at least 500. Please donate. Let's please reach the goal, because if we won't reach it, I will be even sadder. That's it. No, not a big deal. I think I can survive that. But let's reach it. It's not for me. It's for our soldiers. Це ключово, і це в результаті може призвести до того, що ми одразу втратимо державу. Обидва варіанти херові, але як на мене, я пропоную розглядати просто обидва як теорії, як це може бути. Прораховувати, Hey, Captain Picard, how you doing, Fabiano? I will try for the fucking decimal time. Слава Україні! Героям слава! Героям слава, guys. Please keep donating. And we started a Car for Ukraine campaign. I actually didn't show it to Aziza yet. Let me show it to all of you right now. Так і все, от, так. Так, це і так. Суть в тому, вибач, будь ласка, я тебе перебуваю. Суть в тому, просто ти все-таки не будеш заносити помирай ним і отак от іменно отак от. Да, і отак от ніби, Я хочу. Да, суть в тому, що цей сусват. So guys, the patches we have on this campaign, one of them is reforms, not schemes in Ukrainian. You like it? Oh my god, it's Yeah, so реформи, а не схеми. The protests might be dying down right now, for real, because unfortunately we were ignored in the end. But you can have a piece of history, you can have one of the slogans we have, реформи, а не схеми. Reforms, not schemes. So, the second patch is the last one in the collection, F-16. The Ukrainian version of it, you can see the Ukrainian flag circles on the wings. You can get both of these patches
these patches. Це єдине, що ми зможемо зробити. Already follow the link in chat that our dear moderators posted there. А насправді готуються до більш серйозних викликів наступних конфліктів. Guys, Набагато ефективніше, ніж please зараз donate. символічно We don't have the намагаються luxury to not reach the goal in such a sad day. Oh, we can, because maybe you're also demoralized. How are you guys? How are you getting Але я б through this? про чіпочки, які ви зараз можете. Я там доєдналася до якоїсь групи, я розуміюся українською. О, я не знаю, я сьогодні знайшла якусь, де ця Україна. Так, і ну, типу, там пропонують, окрім хоронить демократію, як в Тернополі, вони там реально збираються труну виносити. Rick, we are still demanding the reforms, right? Yeah, we keep demanding them. The problem is, most of the people are not motivated to come to the protests anymore, as I see, as I feel, and we basically cannot come just 5 people here. It will definitely doesn't it won't make any change if it's just gonna be a couple people coming here. So we either somehow need to increase the number of people. But I'm not agree with you Yeah. because on the example of rally Odessa? money for the soul, Money for the soul. we like only 5 or 10 people are part of this rally every week, but this also has an influence on the government. And they feel nervous because of this, as they don't want that we will do it. So it also has a sense, and problem is it's about the will of the people and about the action, like what they can do. Plus this rally, plus this meeting, plus this action. So, like activists, like people who can write the letters, who can knock the doors to this head of different departments. So you have to work with rallies, with some ideas what you can do. Yeah. So, for example, in community Shanun, Minute of Honor, we have some people who always contact with the head of government, transport department, always try to change something with own like will. And it is this action are very important, and it's just very hard because when you have emotions, when you have this, with these emotions, you can be part of big rallies, big amount of people. But when emotions settle down, but you gotta do the hard work. But you feel you have to do it Yeah. every week. You have to be here. For me, it's amazing people who continue to do it. Even it's begin to be like less people and not so powerful, and in general, other people don't support this and even make the jokes about this. But still, it has a sense. Small community with a great heart is a weapon against corruption. I agree. Every person who can be leader of some changes is very, very important. Thank you, Aziza. It's time for you to give me some optimism. Just because I am part of another rally, like Money for the Soul, or rally for supporting Crimean prisoners, and not a lot of people came on this rally. If I will be another person, I will be like, oh shit, I don't want to do it. Nobody support me, even Crimean Tatars. But I do it because I could not do it. So I have to do it. You feel like you have to do it. Yeah. Okay, let's keep coming here then. Hey guys, it's just, some people are saying,
saying stuff that is not really motivating, but it's understandable. Most people are sad today. What was Sternenko about Fedorov's latest suggestions? Saying about Fedorov's latest suggestions. I did not finish listening to his stream today. I just didn't have enough time, unfortunately, but my wife watched it and she said that it's not a good position. He did not condemn Fedorov's decision to go for the I'm also elections. I asked my friend who watched it. I didn't watch because I didn't have the time still, but she said he was like not for election, but said that it's like this point that it's against the constitution, and she said it's not against constitution. He said it's not against the constitution? Because he said in general everything that Zelensky did is against constitution. So Sternenko said that? my friend said about this stream that he did last night, that he said this. No, that Fedorov did, not Sternenko. Oh, Sternenko. Sternenko did it today. Today, like Today. at 11 o'clock. 11 o'clock in the morning, yeah. Fucking motorcycles. They sound like explosions when they jump start. Madness, and it is catching, it seems. A lot of confusion. Yeah, Fedorov calling for elections would undermine himself. I saw something about that, but haven't watched it yet. Yeah, Fedorov did a very poor choice yesterday, deciding to say that we need elections. It's so stupid step. He ruined all his reputation that he built all How this he time. could not understand this generation. They don't want something fake. They don't want the, we need here. The real conversation. We need him here. We need him to come here and talk to us. Давай скажемо їм. Давай. Давайте запросимо Скажи. його. Скажи. Ні, я переживаю. Ні, дивись, просто запросити його після того, що він зробив. Да, запросити, щоб він пояснив, що він Хороша має на ідея. увазі. Хороша ідея. Тому що це наша Good idea. Кожен із нас зганьбив свою репутацію. Я на себе взяла, я підтримувала Федорова. І він просто спаскудив це. Давай, якщо я почну говорити, ти підключишся? Можна. Я візьму. Guys, we will also want to speak into the loudspeaker, but let's listen to what that girl is saying. Let's go closer. Oh, by the way, guys, this week we are raffling the print of Aziza's painting, The Lion of Freedom. I brought it here. It's in my car. But I need to take it out. And I wanted to make a photo of you with it. Oh, we can actually make it there. Yeah. Yeah, guys, so please buy the tickets. You still don't donate anymore. We stopped an hour ago. The last donation was 45 minutes ago. And we are not moving to the minimum goal anymore. So please donate. І робити заклики на міжнародну спільноту, бо це один із пунктів євроінтеграції. І міжнародна спільнота, можливо, нам допоможе. І робити на це опору. Як на мене, поки що це варіант першого кроку. Якщо, так, будь ласка. А можна ще? Коротше, зайняли чергу. Я дуже швидко скажу. Власне, я теж хотіла про це сказати. Як мінімум, я думаю, що багато хто бачив тільки що в межах останніх півгодини Стерненко написав в себе, що цитата, що там вони збираються, коротше кажучи, звертати якісь там реформи ДБР по антикорупційному, відхилили
та відхилили антикор-реформи. Я теж пропоную, що можливо дійсно зараз варто на цьому зосередитись, тому що реально це дуже важливо зараз, поки ми стояли за Федором, не за Федорова, за реформи і за інституції. Всі разом. Ось про що вона каже. Ми трошки прощолкали от этот от момент, і дуже хотілося б, можливо, реально зробити, показати, що ми це теж бачимо. Ну, і вони щось там збираються проти голосувати, я, якщо чесно, що-то... Я зараз не скажу це по-правильному, я взагалі не юрист, ну, все таке. Guys, yeah, the current news is our parliamentary committee just cancelled the planned reforms, the anti-corruption reforms, to reform the fucking corrupt DBR, to strengthen NABU and SAPO, to also increase the strength of the judiciary system. So they already started working on destroying the anti-corruption strengthening. Вони прийшли сюди за красивого Федорова, а не за реформи. Ну, типа, це ужас. Типа, серйозно. I had so much energy yesterday, and I was having good conversations here with the protesters. But today I'm exhausted. I'm tired. I don't know what to say. We had 10 more bucks from Kathy asked, please match me rollers. We need to thank Rick for letting us see what's happening and get him to the goal for the defenders. Thank you so much, Kathy. Guys, please. $197 more to raise, at least, but I'm gonna be okay with the least today. I'm so fucking tired. I'm fucking tired of this shit, and I'm fucking heartbroken to see what is happening right now. Привет. It's really hard. You wanna join us and give a comment? What's going on here? We are streaming. Oh, sorry. Are you okay? No, you don't. You don't. What is that? But what is going on here? What's We're kind okay. of? We're actually translating what the people are saying, or trying to translate, because it's not easy sometimes when a lot of people talking at the same time and talking fast, you know. Okay, that's interesting. Who's But watching us? from all over the world, but not that many of them. 38, but 38 amazing people, best people who donated $307 already, for the Ukrainian defenders. $303. Raising funds for the car. We need $197 more to reach the minimum goal. Okay. That's what I we wish do. you luck. Thank wish you. Best in reaching your Will goal. you speak a bit about the current situation and how you feel about the latest events? Yeah, I can say a few words. Yeah. Can you please introduce yourself? Okay. So I will put my stuff here. Actually, know Maria's name, but Yeah. So should I speak in front of the camera? yeah, why not? Hey guys, We're all together I here. don't know who is watching me now, but I just want to say one thing. So there is a really big crisis in Ukraine, but it doesn't really matter because we should fight further. Yeah, we can really lose our country if we will stop going to the protest and do something. And I read one very interesting take when I was going here on the protest that there was the appointment of Yevhen Khmara on the position of a minister of defense, and I've seen that many people from military domain saying, "Oh, but he's a nice guy and he has." A lot of good work done. And good reputation. Yes, maybe if he has a good reputation, maybe if he has a good amount of things done, maybe he will be a good minister. But there is a constitution of Ukraine. And in constitution, you can read, I don't remember which part, I mean, we can find that only
civilian can be Minister of Defense. And it's very interesting. I decided to check why, because, you know, it's a Ministry of Defense. It's kind of a zone of military influence. So why would you do that? And the answer is very interesting, because army should be controlled by civilians, not by military, because then there will be a closed system where military will control themselves. So what will happen? People will create rules for themselves. They will create a system how they will check their rules, and they will justify their things by themselves. You know, so it's like, imagine that you are, I don't know, you're a criminal and a judge in one phase. You know, so there should be a system of checks and balances, because only in this way we can prevent corruption. We can prevent such crises like we have now. And it's okay to criticize people. It doesn't matter which position do they have, right? But we should keep our minds cold and don't think about status of the person. We should think about context of the situation. So in the context of our situation, we should have a civilian on the position of a Minister of Defense. Why? Because he can be this check and balances for military system. Maria, you know? did you see that Khmara Ordi resigned from the army in turbo regime? Yeah, and this is very interesting point, that when we talk about civilians should be in a position of Minister of Defense, it doesn't mean a civilian who became a civilian 1 month ago. And why? Because the person has a military mindset. And what is 1 day ago? Yeah. And what is military mindset? It means that there is hierarchy. There is vertical hierarchy. There is order, and there is no way to judge this order, no way to have a dispute. Disobey it, yeah, no way to disobey. It means that you're giving me order, and I have no right to say, hey man, maybe there is a better way to do that. I'm saying yes sir, and I'm going to do that. And if I have the same position, I can go to my position on the hierarchy and say, hey guys, this is my order, and if you don't obey, you're a traitor or you're a criminal. You know, We can put you to jail. Yeah, for exactly. disobeying. Yeah, and then disobeying to the order could be portrayed not just like a disagreement and democratic process. It could be something about crime, you know. And then we are getting to military dictatorship. And this is where we go. And we are very close to this. Yeah. Unfortunately. And it's very interesting that we are ruled by very smart people. And what I'm saying by very smart, you know, for the entire time of rule of President Zelensky and his team, we see a lot of corruption scandals. But we don't see that a lot of people went to jail or paid for that, or maybe... Those are tricky people. Yeah, and, I mean, we don't see any accountability. It means what? It means that people know how to manipulate a system and how to do some very tricky things. And what they're doing now, they are shielding with soldiers, with military people. You can take a case of Yermak. Yeah. What he's doing? Yeah, he is corrupt as shit. What he's doing, he is shielding himself from accountability by military. Why? Because we're in a war, and who has the biggest respect in our society? Military people. Yeah. It means that our Ukrainians who are not very aware of the situation, who are not very aware of political games and maybe critical thinking, they will say, oh my gosh, like that guy was protecting my house. He was protecting my family. Of course I will vote for him. Is he okay for this position? I don't know, but he's military, right? And it's a very dangerous situation because it's leading us to the conflict in our society. Yeah, because
I met a lot of people who defend Yermak, defend all the system, because military people, our soldiers support him, support these people because they support army. So they are much more better than, for example, we activists who did nothing Yeah. in the system. Why you are not in the battleground? Yeah. Why aren't you serving? Yeah, unfortunately, our president and his team making people think that war is that war has a one surface, that it has one battleground. But no, unfortunately, or fortunately, war is a very One domain, right? yeah, it's a very complex thing. So, for example, you have physical battleground, yeah, you have physical front line. You also have economical front line, informational, cultural, I don't know, educational, technological. So, imagine if all people who are working. Imagine that all farmers will go to SOR, they will be conscripted. We will die from hunger. Imagine that all journalists will go to SOR. We will appear in, I don't know, a bubble where no one knows what is truth, right? And all of these battlegrounds are very important. And what our president is making people think that there is only one battleground and we should be focused there. And what happens if we will be focused there? It means that we will take all people, we'll put on battleground, and they will die because Russian forces just have more people. So even with stupid man force, they can just fight us and we can die. Yeah. Yes. We need more technological decisions. We need less corruption. So those technological decisions will not decisions, like new solutions. Exactly. They would be implemented because part of the money won't be stolen or just distributed. Yeah. So, yeah, in this situation, I understand it's very hard to make elections. It's very hard to conduct something like we can do in peaceful time. But reality does not, there is a reality created by war, and we should adapt to this reality. Because if we will adapt reality to old rules, we will be just prisoners of the past. And what will happen? So your offer is what? Героям слава! I'm not saying that I know how to conduct elections. But you would like to have them during the war. Here is a scene. Here is a scene. Is there anyone watching me? Sorry, I have a call. I will quickly answer. I will give Aziza the mic. Everyone's watching. Keep talking. Okay, so should I? So here is the thing that a war dictates new reality. Okay, war actually is something that breaking our reality and shifting it towards something new, unknown, crazy, but something that we should adapt to. And what is happening now? We are trying to put the rules of our past on this reality instead of thinking how can we adapt, how can we do our life better and maybe do something with that. So what is going on? We have a huge distance between the reality we live and the reality written on paper. And unfortunately, our government is following the reality that's written on paper. Why? Because to adapt, it means to launch some new system of decision making, of law making, of many things that we should change, and it is not. They will be vulnerable. They will be not just vulnerable. Maybe they will lose their positions. Maybe they will lose the power. And it's very dangerous, right? So what they're doing now is they're trying to keep the power at any cost. And I'm saying that in this reality where we appear to be, we should gather the brightest mind of our society and think, what can we do with that? I don't know the answer, but I know that there should be some new way of decision making and of solving this situation. Yeah, I agree with you because it seems like the past want to exist in a new time, and people from old generation with old mind, with old thinking, they want to rule and they want to be same. But we could not be like this because we will die. We have no time for this shit. But from another side, we have constitution
and they always said about constitution, but they also break the rules of constitution again and again. Yeah. So why some people can break the rules and other people cannot? So we Where is the justice? we can't do it, but they can. Or every time. What's your suggestion? And you know that there is a very interesting point that wartime is not An excuse? it's not an excuse to ignore the reality. So for example, we can take Great Britain and World War II. I don't know a lot about that situation, but I know that they were adapting to reality. They were changing their constitutions, they were changing laws to increase their chances to survive, to win the war. Yeah, Americans, they were also changing their constitution according to the war. Why? Because if you have a reality that you should adapt to, you better adapt or you will die. I have the example with the constitution. It's about Crimean Tatars, because I'm Crimean Tatar, and we also have the problem that because of the constitution, we could not have our justice like Crimean Tatars, like indigenous people of Ukraine. And so we need to changes in constitution to have this in the future. To see this justice, to see, and a lot of people also against this. They said, no, it's against the constitution. We could not do it, but in general, we have to do it in the future. What is constitution? How do you think? In general. What do you mean? In general, like a document. It's like a document with laws, right? Document that says, okay, you should do this in this way and this in this way. And how do you think, based on what people are writing laws? I know that a lot of people say that it's good document. If people will live with this document, do like this document wrote the points. Yeah, but you know that there is a very interesting thing about constitution or any document or any law. It's based on reality where you live. So, for example, if today you have such reality like imagine that we are living in 2000s. We have one reality. Imagine that we are living in like 1990s. We have another reality. And what we should do? We should see, okay, what is going on here? How we can adapt to that? Of course. Which rules, which laws, we can make. And that's how we survive. That's how we adapt. That's how we increase, our power. But if it's going vice versa. Absolutely agree with you. Yeah. Wanna say a few words? You already said something. Let me quickly say, guys, we still have to raise $127 at least to reach $500. So please keep donating. We don't have that much time. The battery will die soon, and I actually have to go because El Greco is visiting, and I want to also spend a couple of hours with him to talk to him. This is my friend who serves in the army for the last 4.5 years. Okay. His call sign is El Greco, so he's visiting Kyiv for just one day. I just wanted to finish the task, guys, and the task is to raise $500. So, what did Maria say? Did she say that we should do the election during the war? Like from her point, I understood that that we need changes even in our constitution. So we could not live like in 2000. We have to change a lot of points, and I'm agree with this because with the point of civilian partnerships, also with the point of Crimean Tatars, like indigenous people of Ukraine too, and maybe with the point of election too, but I don't know. It's just the small point of this, because we could not live for example 20 years with same problem. Yeah. We have to change this. We could not live with the constitution Zelensky. is a bit too old now, right? So it's 30 years, you know. So maybe it's not right now, but maybe we have to think about this. And we definitely need to think about this and talk about this. That's important. But especially these people in corrupted people, they always did something against the constitution too. They do it. Do it against the constitution. Let's applaud for what I don't know, so I won't applaud. I changed my mind. Oh shit! What's going on there?
wonder. They're drafting a new constitution now. Guys, so I just got one more donation, but before that, I got a couple of them that I didn't mention. So Nikki Hill, after Kathy's call to action and call to action to match her, she donated $20, said tickets to rollers. Then $10 from Tuneo Otosan, matching Kathy ticket for me, please. Thank you. And Wella donated $40 and said tickets, please. Thank you, Wella. And just now a donation of $10 from Martin Bisick. Anything helps. Thank you very much, guys. So that means $117 left to raise today to reach 500. Please, let's do it in the next 10 minutes so I can go. I am a bit exhausted. I did not sleep well tonight because of the news. I couldn't fall asleep normally because I was thinking, why the fuck did you do this, Fedorov? Why the fuck did you do this? And what the fuck is going on? And look at how much dark we are. People can barely see us now. We need to maybe. I can take my light. I have an idea. No. I have an idea. But we will be far. We will be far from here. And we want to ask. I can use my light. Ask точно, ми хотіли. А зараз я спочатку не публічно запитаю це. Почекай. Дивись, може я можу... Нам потрібно повний аналіз того, що ми зробили, що зроблено, що можемо зробити, то можливостей, час, Не знаю, чому в мене не працює лайтер. нам потрібно визначити основне. Основне те, що Sorry, guys. It's a bit. I'm tired. Tired. It took many days, many efforts. Just got $50 from Miriam S. I am broke. Hope it helps. Thank you so much, Miriam. So that's plus 50, and we reach. Let me tell you, plus 50. We reach 433. So 67 only dollars left to reach the goal. Aziza, come into the shot. There you are. Good. Вони, думаю, не забажають, їм навіть буде незручно саме проводити комунікацію. I wanted to find the guy Who Zahar. he wanted to tell something. Yeah, but he left, and I cannot see him now. Zahar, where are you? Can't really see him. I think he may be left, but I have other guys here who I can talk to. З довгим волоссям у нього він з довгим волоссям. Де він? Ось він з довгим волоссям. Ага, Андрій. Але Андрій зазвичай промови не дає. Ні, а він прямо типу чергу тримає, хто буде говорити. Окей, тоді треба у нього запитати. Вимогами переформатувати вимоги, переформатувати самі саме в те, що виходимо. Андрію, чергу тримаєш? Але потрібно конкретика. Я стану в чергу. Дякую. Ярослав. Okay, I just got in line. Слухай, я така, коротше, ідея в мозі з'явилась. Вона, можливо, звісно, не знаю, я не впевнений. Кажи. Що якщо ми запросимо Федорова прийти сюди і пояснити його дії, його наміри? Не в тому і от прес-конференції. Да? Ну, типу, реально... Дивись, люди виходили за нього як за міністра оборони, але люди не виходили за нього як за майбутнього За президента, в тому і справа, що хай він пояснить, що він взагалі хоче, тому що в його зверненні взагалі ніхуя не було. Таке відчуття, що він взагалі не розумів нас, не розумів, чого ми хотіли, не розумів, за що ми боролися. Дійде, ми запропонуємо. Запропонуйте. Я б з ним не хотів би бачити. Ну от в тому і справа, що багато хто не хотів би з Мені ним він не бачити. треба. Мені він не треба абсолютно. А я вважаю,
що він зобов'язаний нам. Мені також може Він його нам не треба по-любому після зобов'язаний. того, що він пізданув вчора. Просто ми кажемо він- про діалог з владою, а де діалог навіть з Федоровим, про якого ми Так. реально стояли. Ну не тому, що там типу Федоров класний, тому що ми бачили якісь зміни. Ну, для мене Федоров Який ти якийсь персонально потенціал. це такий член команди Зеленського, який був. Так. Де він був, коли був Мініджейт? Ну він начебто, за версією Стерненка, якраз переконав Зеленського відмінити ті зміни в законодавстві, відкатити типу закон. Дивіться, у Зеленського так команда будована, що якщо ти щось Шикарно. таке пропонуєш, він би вилетів би ще тоді, а не зараз. Ну я вас благаю. я Того тобі і вірю, він, да. Ні, де він був? Ні, просто що він типу був в команді. Ти маєш на увазі, він повинен був прокомунікувати? Ну, тоді так. Але ж він тоді взагалі типу нічого не комунікував. Просто до Міністерства оборони в нього було Міністерство цифрової Трансформації, ага. І там зовсім інша галузь. Він більше заключалася задача в тому, щоб цифровізувати країну, там набагато Так. менше корупції. Ну і у нього цей проект з дронами, він теж до оборонки був долучений. Ну, не ті задачі, да, це правда. Пане, як вас звати? Ярослав. Азіза. Ми оце в прямому ефірі, якщо хочете дати пару коментарів англійською, будемо вдячні. Я взагалі програміст, я англійську плюс-мінус знаю. Ага. Я не в тому у нас сьогодні. Та да, всі не в тому. Я такий сьогодні деморалізований, пиздець. Понурівся. Да, хуйовий день. Але нічого. Насправді я думав, що прийде максимум буде 5 сьогодні. Ну, Прийшло добре. більше 5, і то вже добре. людей 50 тут є, да, я думаю? Ну, мабуть. Ну, десь 50 є. Да, як великий клас в школі. Мені цікаво, в якому форматі це все буде продовжуватися. Да, це цікаво. Ми ж тут, в принципі, і прийшли про це поговорити. Оце зараз запропонуємо ідею викликати Федорова на килим сюди, щоб він пояснив, що Щоб він... він спілкувався як нормальна Нормально. людина. Він а типу не- каже про діалог, да? Так, блядь, прийди і роби навіть з діалог. Терненком, коли оце був ефір, він все одно якось спілкувався, так знаєш, Завуальовано. завуальовано, Да, да. типу, ну Він ти не називав гость, ти імен. прийшов на Да. стрім, а тут буде живий стрім питань, ну таких живих, не дописи, які можна, Ну, я це застрімлю не запросто. коменти, які можна обирати там якось відповідати. Та-та, Це тут люди. і зараз питання, да. Тому що він реально не зрозумів, чому люди виходили. Походу, да, не зрозумів. Він подумав, що за нього, за президента Федорова. Просто мені цікаво Дуже. навіть зараз, що він відчуває. Ну, що, і після що він того там, блядь, акту буде нести, да? самогубства. Ну да. Guys, one more donation, $30 from Average Ogre. Thank you so much, Average Ogre. He says this. Average Ogre supports popular peaceful protest. Please stay safe and true to democracy. Lots of love for Rick and Aziza. Слава Україні. Героям слава. Guys, so that's extra $30, and when we're getting closer to the goal, let me tell you, we're on $463, so only $37 left to raise to reach 500. Let's do this. We're raising funds for the car for Special Operation Forces Eco Squad. Yeah. So, yeah, now we are okay. No, wait, that's the old donation. I thought we got one more, but it wasn't. It's okay, guys. Thank you so much for being here today. This is a down mood today here. We're trying to listen to the speaker now. Some people actually disconnected from discussion and they just stick in groups and talking to each other. They discuss with each other the same topic, you know. Yeah, but it would be cool if We were together. we were together and discussing this together. Some people obviously lost interest to the public discussion. Even part of leaders, because Arkady left the circle like
in the very beginning, for example. I'm not pointing fingers, just saying facts. I forgot the name of a girl that Maria. Maria. I think she's very very for idea of election. Yeah, I think because so too. I remember I feel so. how she was very happy Yeah, tomorrow. she was very happy yesterday. Or tomorrow, yesterday. And for her, it's really way of changes. Yeah, but But the you reason see, that maybe people will not choose another person. They will choose Zelensky again. yeah, you see what Fedorov did. He saw the division here yesterday, even between us. Some people are for election, some people are against election now. So there's a division. He divided us. That is not okay. That is not okay. But the discussion continues there, guys. The people, they are still there, standing and sitting in circle. We are in line to make an offer to actually call Fedorov here into the circle and explain himself. He owes us. We were standing for him as a Minister of Defense here, and after his unclear communication yesterday, he just fucking has to come here and explain himself. We had one more donation. Tuna Odison donated $10. I will not give up until the Ukrainian people do. Thank you so much. Thank you for $10 to now. Як ми хочемо робити, що ми хочемо сказати. Для цього нам треба регламент. І цим треба буде зайнятися. So guys, only $27 left to raise. Please donate them now and let's finish for today. Не кожен день, кожен рік. Значить, потрібно, щоб якісь тези, які So what Andriy is saying that we need to write down the points that we discuss here, that we make here, write them down, and then discuss them. Also, we need to communicate it with other cities who would like to join. And we actually have the representative of Odessa here, Aziza is here, so she can be the communicator, the messenger. Yeah, it's very important because I talk with the people from Odessa, and they are very very dismoral. Dismoraled, we say in Ukraine, but it's like they are fuck. How is it in English? So they Demoralized. They don't know what to do because the people, at least in Kyiv, we have this contact with Verkhovna Rada, with this. So we are more close for our goal, even physically. But people from different cities in Ukraine are more like disconnected from this point, and we need to support this stream. We need to share with them thoughts. So the people from Kyiv, they have to connect with another cities, and to build this structure. How we will do our work. Okay guys, so we're just waiting for the last $27 and for a chance to speak. Me and Aziza want to offer to everyone to call Fedorov here to stand in front of us and speak. Сподобалась думка про комунікацію з іншими містами, а також з регламентом, тому що щоб був структурований дискусія. Я номер 2, да? Може, ти Ярослав номер 1? Ні.
Я коли підійшов, там вже був Ярослав один записував. О, круто, можна? Теж візьму. Азізо, будеш Наполеон? Це новий рівень зарплати. О, круто, з днем народження, до речі. Це на честь дня народження? Я заколупаюсь таке кожен день робити. То що, ми тоді все розберемо, виходить? А може поділимось? Ні, забирай. Може ви хочете? Хочете їсти? Я не Азіза хоче щось Ні, віддати, я дуже тобі... хочу, будь ласка. Ладно. Дякую, дуже дякую. У нього була конкретна причина. І конкретна вимога. Насправді вимога була одна єдина. Що ці були публічні, вони могли бути, могли не бути. Бо ситуація була дуже проста. Є військовий бюджет. Він тупо розкрадається. Значить, тобто закуповуються або що, до речі, ті самі приховані міни продовжують випускатися, вони просто сплавляються This man в яких стоять is saying about corruption in the Ministry of Defense that йшло і до дронів, і до ракет. our state is buying Військовий бюджет some shit that is not needed. The money are just being... витрачається на It's exactly about money for the SU point. So he said about city budget. Ah, he's saying... Yeah, and About that. we also in Odessa we are fighting for the using the budget for right thing that we need for the army, not for some stupid ideas. For the toilet, for example, in Odessa. Але ні, they spend- він прямо із Міністерства оборони теж каже. коли як застосовані, з якими наслідками. Потім створюється велика статистика, робиться так звана дата, великі дані. І далі закуповуються наступні ітерації, ті засоби, які показали найвищої ефективності. Все, дуже просто. Значить, Міноборони ніколи такого не було. Пробували зробити Безрукова, її тут вже вигнали. Так? Значить, далі розігнали і тих, хто за це був в наглядовій Давай я раді. викину. Прийшов міністр Дякую. Федоров, який спробував цю систему ЗС просто перенести в Міноборони. Значить, він створив робочу групу, вона попрацювала, і в той момент, коли вона була готова винести це на міністерство, щоб це швиденько реалізувати, щоб викинути злодія Жумаділова, так, переробити агенцію з державних закупівель, в цей момент Зеленський Федорова і зняв, щоб це не реалізувалося. Угу. Щоб і далі деребанити військовий бюджет. І щоб у нас і далі не було захисту. Відповідно, вимога протесту була дуже проста. Верніть Федорова, і хай він доробить цю систему, і вона запрацює. Значить, зараз нас дуже технічно обнулили, в принципі, це було очікувано. Тобто, значить, Верховна Рада зібралася, обрала, значить, проголосувала за іншого міністра. І Федоров, я сподіваюся, всі дивилися його, чи хтось не дивився вчорашнє звернення. Значить, Дивились. Воно насправді не дивився. Хтось не дивився, а деякі люди не дивилися. Тоді давайте коротко. Дивіться, там 9 хвилин в основному ні про що, там суцільні гасла за все гарне проти всього поганого. Там дуже інформації дуже мало. Значить, 2 блоки. Значить, самий головний, який нам треба. Федоров визнає, що його ніхто вертати не буде, і дає нам, там є перебивочки, де показуються тут протести. От, тобто він посилає нам прямий сигнал, хлопці і дівчата, мене ніхто не поверне, тому я, він каже прямо, значить, розраховую тільки на вибори. Тобто Федоров нам послав прямий сигнал. Він не очікує повернення в міністерство, він не вірить, що це може бути. Guys, Він звертає нашу увагу на sorry, I got even more tired and це Зеленський особисто його зняв. І хто б там що не говорив, якісь абстрактні системи, які щось там... please send that last $27. I need to go home already. The speech is taking too long. And the offer I need to make, probably Aziza will have to make it. Яка дерибанить бюджет на чолі з After Зеленським. Відповідно, Федоров майже прямим текстом... Ти мене не загубила, ні? Він натякає Я на отам. саму основну проблему.
Тобто він нам тим самим каже, задумайтесь, про що ви тепер говоритимете. Чи ви просто розбіжетеся і протест заглохне, чи ви додумаєтесь, що у нас є головною проблемою і з чим треба боротися. Головна проблема – це поміняти президента. З цим ми вже бачимо, що буде. Тому що буде те, що відбувається всі ці роки, відбувається просто зараз. Те, заради чого він зняв Федорова. Розкрадати військовий бюджет. This man, his name is Yaroslav, he is saying that he's explaining what Fedorov's video meant, yesterday's video. Rick, check base. We'll check base. Тому що він потягне за собою там зрозуміло кого. Тому дивіться. Ага, tickets from Just Jimmy. Also 500 hryvnias there from Jean-Luc Picard. This is used for the current raffle, since PayPal keeps blocking my donation attempts. Just Jimmy tickets, please, Rick, 1,000 hryvnias, and 500 hryvnias that I mentioned from Mr. Picard. Captain Picard. Так, так. Недостатньо масовий протест, і він, як у всякий протест, є вигорання, він затухав. Я про це говорив ще, не пам'ятаю, коли тиждень, чи коли це було, пояснюю. Значить, якщо виходить пів Києва, тоді силовики поховаються, а влада або змушена буде тікати з Києва, або щось робити. Це так в усі епохи було. При всіх владах, в усіх країнах. Але ми пів Києва поки що не зберемо. Значить, потрібно тоді зрозуміти, або протест... Very interesting speech. Sorry guys, I just keep attention to it. I cannot translate at the same time when I'm tired. Парламент нічого тут не вирішує, він взагалі тут ні при чому. Так, але в принципі, якщо ми подивимося... The man is explaining why it's important to do the election, because right now he says that Fedorov hinted that the problem is the president, and until we change the president, we won't be able to break the system. And I unfortunately think he's right, but still, doing the election during the full-scale war is very... Перша теза, я вже сказав, що ми повинні зрозуміти цей смисл протесту. Він або президентські вибори, або його просто немає. Раз. Значить, друге. Значить, і отут Yeah, I will give the summary later. Можливо провести вибори президентські під час війни. І як це зробити? Значить, тут люди вже кивають, що це неможливо зробити, і це дуже наївно. Зробити елементарно, принаймні технічно. Так, політично будуть великі проблеми, але треба усвідомлювати, що технічно це зробити елементарно. Більше того, зараз це зробити легше, простіше і дешевше, ніж раніше. Навіть під час війни. Згадайте, у нас, ми живемо ж зараз в епоху технологій, і у нас навіть один громадянин з прізвищем Зеленський розказував щось про державу в смартфоні. Якщо є держава в смартфоні, то і вибори теж повинні бути в смартфоні. Це елементарно. Так працює. Значить, Той, хто я адмініструє сервер, поки що... той може Ні, ви абсолютно... Ні, ви абсолютно не знаєте, як працюють програмні системи, тому не розказуйте. Значить, Пані, так ви не знаєте, да? в тому, я просто хотів пояснити деякі ази. Той, хто має... Як провести вибори, в принципі, є навіть готова система. Той, Значить, хто але ви просто тримає повинні сервер, на розуміти, бо якому ви ж це не все знаєте буде, той може зробити елементарних речей. Значить, дивіться, ну так не перебивайте. Розумієте, я ж Дивіться, кажу, що... електронні вибори проводяться з 2005 року в Естонії, яка Діє програма. просунута в цьому країна. Але у них не все до кінця зроблено правильно. У мене, наприклад, я розробив систему... Who is holding the server? That's the argument about. Вони це почали робити в 2000-му приблизно. Значить, про це можна довго говорити, я, в принципі, можу цілу лекцію начитати на цю тему, це цікаво. This guy is making too long of a speech, and he is standing for election. Yeah,
we were divided yesterday by Fedorov, by Zelensky. Систему виборів зробити можна і досить просто. Значить, в Естонії там вони не намагалися щось захищене робити, бо всі He's saying about the electronic elections like in Estonia. Там ніяких проблем не знайшов. Тобто зробити так, щоб в системі шифрувався кожен голос Yeah, this окремо, speech там is не тільки becoming не можна too було long. підробити, а там навіть місяць зміни подивитися не могли би, тобто вони бачили би окремі дані, але знайти не могли. В цьому. Проблема саме в цьому. Тому що, значить, якщо у вас немає технічної можливості щось провести, ви його не проведете, скільки б ви політичний гасел не кричали. Тобто ми повинні розуміти, що така технічна можливість є. Просто треба що зробити? Треба чому всі боялися всі ці роки виборів, в тому числі електронних. Чому всі журналісти кричать, що цього проводити не можна? Тому що всі вони думають, що якщо державі це довірити, то ця влада просто відповідає. Правильно думають, тому довіряти цій державі не можна. Тобто, відповідно, повинен бути механізм, це вже політична складова, яка, я згоден, дуже складна. Значить, тобто у нас або знайдеться... There is not unlimited energy left. Why would you waste this build-up? This moment is so powerful. Thank you. Guys, Zelensky is not the one who made this army. Please, Kathy, what are you saying? Put together an evolving military that stopped and defeated Putin, whose number one objective has been and is to get rid of Zelensky, and he gets so much hate, no credit. I hope it changes said. What do you mean? I hope it changes said. I don't get it. And what do you mean by? What about all the people inside the army who created, who put it together? It's like I'm a bit confused. And we don't have those donations, so if it seems I will have to finish this stream. I will have to finish the stream without reaching the goal. Sorry, guys. It's a bit late. And I am a bit exhausted. I need to go and get some sleep. Thank you so much for being here today with us. I don't know what is gonna come of all of this, how we're gonna get through this. There's just too many variables to figure out for an election. It would be a Herculean effort and expense. The division would be insane. Exactly. The division is the main problem. No fucking pre-electoral process cannot not be dividing the society. This is the main problem here. Speaking about election is bullshit. And indeed, I think this will be fucking any election will be a disaster. Все буде добре, says Tune. Everything will be alright, and donates $30. And we just reached $500. Thank you so much, guys. I need to rest, and yeah, I am grateful. I'm grateful. I will say what I wanted to say before I go about calling Fedorov here and demanding for him to explain what he meant. Devin just donated $28. Go sleep, my friend. Thank you so much. So this is
some extra now to 500. So $28, $531.61. That's what we raised. Наша вимога виборів буде працювати, якщо ми будемо блефувати. Але якщо ми будемо блефувати, ми будемо про це говорити відкрито. Якщо ми будемо говорити відкрито, блеф вже не спрацює, тому що вони будуть знати, що ми блефуємо. Тут, здається, просто була теза про блеф, я просто чекала, поки пан говорити. Що, коротше, я вже хочу запропонувати. Так як у нас дуже затягуються деякі промови, я пропоную регламент такий. Як в Верховній Раді. Я ще не сказав, який регламент, що ви хлопите, може я зараз хуйню скажу. Сказали слово регламент! Нове слово! Я пропоную стандартну довжину максимум 5 хвилин і, якщо потрібно, 2 хвилини по заявці по голосуванню. Саме так. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, коли я в черзі? Скажіть, будь ласка, який я в черзі? Чи є сенс мені ще стояти? Ви Ярослав? наступний після Дмитра. А Дмитро де? Не збирався, але... Давайте. Відкиданням шапок. Мене нема шапки. I agree, Rick. I just hate to see this devolve into get rid of Zelensky. He did everything wrong and is the one blocking victory. Only Fedorov can save us kind of movement. No. This is not the kind of movement that we have here. Believe me. Believe me, Kathy. This is not about this. We are resisting this, but there are some voices that try to divide us, you know? There are some voices who fucking, yeah, this is manipulation, exactly. Election during the war, full-scale war, is a manipulation. That's what this guy says. And I totally agree with this. So, I don't want to get rid of Zelensky. Believe me, guys. I don't like his personnel, the corrupt personnel, and his personal politics. I don't like it, but I understand that we cannot have any election, and we cannot misplace him. So please hear me out. I am against the election during the war, and I'm against replacing Zelensky without election. So there's no way, this is not an option. We need to make him listen to us, to his people, and act according to our wishes and demands. We wish the victory for Ukraine. We don't wish the fucking... I need to go, guys. Thank you so much for reaching the goal. Thank you so much for being here and for supporting me in this hard day. Also Aziza, she is still here. I want to remind you that this week we are raffling the print of her painting. I will demonstrate it tomorrow. I will make a photo with you. I mean with Aziza, we'll make a photo. Aziza, закінчую stream. I'm finishing the stream, so say goodbye to Rollers and let's go. Goodbye, dear. I feel that he is a very historical moment and historical place, and I really love Ukrainian. For me, this is performance of different people with different thoughts. Performances are so incredible. I love this. I love he is a real voices, honest voices that love Ukraine. I want to fight for democracy, for the changes. It's inspired me a lot, even in such a big crisis. I'm happy. Look what Tine says. Freedom has a name. Freedom has a name. Its name is Ukraine. 100%. We will fight and So give me we will a high five for this. We will do this, guys. We will fight. Thank you so much for being here today, Aziza. An amazing time. Hard, but amazing. The democracy in the making.
Bye, guys. See you on Saturday. Love you. Remy will be free. And the sun will rise over the free Donbass. Bye. Live long and prosper, my friends. Слава Україні. Героям слава. Героям слава.